My dear viewers, now discuss carbon and its compound based on icse class 8 part 2. To take the part 1 link, please show the description box. Now explain or define the following term allotropy. That is, allotropy, the property of an element to exist in various physical forms in same physical state with identical chemical properties but different physical property known as allotropy. Okay, example for carbon, oxygen, sulfur and phosphorus are a few elements that exist allotropy. That is, আমরা জানি কিছু এলিমেন্ট যেমন কার্বন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস এদের ফিজিক্যাল প্রপার্টিগুলো সেম বাট কেমিক্যাল প্রপার্টি ডিফারেন্স, তাদেরকে আমরা বলছি অ্যালোট্রপি বা বাংলায় আমরা বলতে পারি বহুরূপতা। ওকে, শো দ্য অ্যালোট্রপি অফ কার্বন, গ্রাফাইট অ্যান্ড ডায়মন্ড। নেক্সট ডিফাইন টার্ম fullerene. Fullerene is the crystalline form of carbon with a large number of carbon atoms. The number of carbon atoms can vary from 30 to 900. It consists of 60 carbon atoms and is represented with the molecular formula C16. ফুলারিন একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ দ্য ক্রিস্টালাইন ফর্ম। এটা আমরা সাধারণত দেখা যাচ্ছে C16 অ্যাটমিক মলিকুলার ফর্মুলা। ওকে, নেক্সট ডেফিনেশন টার্ম ডিস্ট্রাকটিভ ডিস্টিলেশন, the process breaking down of organic substance by heating them at high temperatures in the absence of air is called destructive distillation. Okay, please show the picture. My dear viewers, next definition term adsorption. Okay, adsorption is the property of a substance due to which it can hold the molecules of solid, liquids or gaseous as a thin film or layer on its substance. Okay, show the picture now. This is the part for adsorbate. Okay, middle point, this is the part for the main substance absorbent. This process is adsorption. Okay, next definition term asphyxia. Okay, it is a medical condition in which the body does not enough oxygen which leads to death or coma if untreated. It is a typical disease. Please show the picture. Okay, thank you my dear viewers, thank you.